Hey guys, are you there? Let's wait someone to join. Nasil official join. Hey man, Nasil. Fernandez, Srinivasan, 26 others joined. Sweden, meet their master Harish. Ooh, nice name, man. Unknown. Wow, unknown. That's very creative. IHT room. I am Shankar Ganesh. Hi, Shankar. Pranav. Man, some of you guys got very difficult names for me to say. Albin is joined. Hey, Albin. Let's wave at Albin. Albin. Albin Vimal. Hey, Albin. He's supposed to be off today, Albin. I don't know what the hell he's doing online. So not supposed to be online. He took the day off. That's why a lot of my work didn't get done today, because Albin took the day off. He was supposed to sit and help me put stuff together today, but unfortunately it did not happen. But then, today I do have a beef with a lot of you. A lot of you. Hey, call Husseini, man. I'm just asking Hussein to come in. I have a beef to pick with you guys. A lot of you have been giving me grief that you have been trying to get into the know of the bonds, reach out to Vinod for bonds, and I've been taking all the data down, and I've been sitting and cranking numbers, and me and Husseini have been calling you guys, and some of you guys have been ghosting me. Ramya, Husseini, where's the ghost lister? People who are not responding to us when we call them. 1 second. I don't understand this bit. A lot of you have come here and given your numbers, and then when we call you, there's no response. Let's read out some names. Let's do the shame list. People who we called and didn't bother picking up our calls. Some retribution, as they say. A lot of you have been giving me grief. Dana bro, Inga sir, yes, he's off doing something or another. I am actually planning to call him and find out what he's up to. I've been traveling. Since he's left, he's supposed to be doing some Microsoft certification. Then he said he's going to start his own YouTube. So I need to catch up with him and find out what he's up to. Who are these names, man? Jai Charan, Vasan, Faisal, Vino, Vedavas, Mohammad Yasin, Muksit, Satish, Sai Garthik, Paniyan K, Vishnu Vardhanan. Then Chris James did answer, man. He didn't answer, huh? Chris James, after everything he did, Yes, sir. after calling me, talking to me, he's a doctor, no? Yes, sir. He's a doctor. Hey, Chris, what's up with you, man? I spoke to you also. I follow him from June 9 to June 9th, he's called you. 23rd. 11th, he's called you. 12th, 13th, 14th, 16th, 23rd. Okay? How many times should I call after you guys share your number and then I should drop and not bother chasing you anymore? That is a question. So, Studio Vaibhav, what is the best bond according to you? Please, guys. Yeah, man. You guys are fantastic. You give me grief saying that I don't get in touch with you. And after I get in touch with you, don't bother answering. So please, going forward, Hussein is right here. This is Hussein. Hussein, show. Hi. Hi. Yeah. So when he calls you, please pick up the call, because it takes us a lot of effort to gather the data and to go through the data and to make sure we get in touch with you guys. And when we get touch in with you guys, we repeatedly call you guys, and you guys don't bother answering the call. That leaves us wondering why are we doing this. So please, bless. When you see Hussein's number, Truecaller, it shows your name, no, Husseini? Yes, sir. Yeah, it shows as MD Hussein. Please pick up the call and let Hussein help you open your account or whatever you need to get done for your bonds. Sometimes I'll be calling you from my WhatsApp number, and if I call you, please pick up the call. And like Chris, we do have a conversation. Just don't be nice to me. Follow through, man. Open your account. So many times Husseini's called you. So make sure you call him back. I can understand sometimes there could be a genuine problem that day, or some weekend plan happened, something derailed your ambition. But then let Hussein know. Or at least when he calls you the next day, answer the call. So
that's one of the things I wanted to get off my chest while coming online. That when we do get in touch with you, please make the effort of following through. Kind of defeats the purpose. Some of you go on Rage. I think it was Chris who actually went and commented on one of my posts, or somewhere else he commented. That's why I even reached out to him. So I'm rather disappointed with you, Chris. Anyway, you can go, Hussein. Thanks. Thank you. Get back to calling people, cracking numbers, as they say. Okay. Azu Dreams has asked, go full gas on Tata Motors with demerger coming. Hey, what's the full gas, man? They've launched a nice, pretty looking truck, if you ask me. I like that Mini Ace Pro. The electric version looks really nice. Of course, it's very economical inside the cabin. It doesn't look very fancy. There's no power windows or AC. So, I don't know. If I was buying a truck, I would love to have a bit of air conditioning, that too living in Chennai. But the demerger is 1-to-1, the split ratio is what he's promised to do. And I think that's pretty fair as far as the demerger is concerned. But if there's anything specific which you're asking me about the demerger, we'll have to wait and watch, because Sir Chandrasekhar has said October, November, maybe December. So a lot is left to be on the table for us to really discuss it. As details are shared, definitely I'll share it with you and we'll have a discussion about it. Right now, we do not really know. Tell about gold bees dropping by 2%. What do you expect? Trump, Tata, Taco, Trump as usual. First panic, then don't panic. Bomb Iran, then say no, peace, peace, peace. Going back and forth. I don't even know. We have become so desensitized to this news from him. The first, when he started this, we are all panicking. Now, panic பண்ணதுக்கே ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி ஆகிட்டான். முதல் வாட்டி மூஞ்சில குத்தும் போது வலிச்சுது, ஐயோ ஐயோன்னு கத்தினோம். இப்போ மூஞ்சில குத்துனா சரியா குத்து, அவ்வளோதானே, குத்து தானே போற, குத்திக்கோ அப்படின்னு உட்காந்துருக்கோம். And the market doesn't seem to be reacting to it anymore. So I would say yes, there is some profit booking. Goldல வந்து profit booking ஆகுது. American 10-year yieldum ஏறின்னு இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அமெரிக்கன் ட்ரெஜரி 10-year ட்ரெஜரி பில்ஸை வித்துன்னு இருக்காங்க. யாரெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்டர்லாம் வந்து ஐயோ போர் நடக்க போகிறதுன்னு வாங்கினானோ அவசரமாக, இப்போ வந்து போர் நடக்க போகலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விற்கிறாங்க. அதேமாரி கோல்டும் விற்கிறாங்க. ஸோ கோல்டு வில் கரெக்ட். ஆனால் கரெக்டாக அதுக்கு குட் நியூஸாக எல்லாம் சரியாக போயிடுதா? இல்லை, ஒன்றும் சரியாக போகல. என்னெல்லாம் கஷ்டம் முன்னாடி இருந்தோ அந்த கஷ்டங்கள்லாம் இன்னும் இருக்குது. டேரிஃப்ஸ்லாம் இன்னும் அரைக்குறைய ஏதோ தோண்டி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. இப்போ இந்த போர் வேறு ஏதோ இப்போ பீஸ்னாரு. ஆனால் மேலே வந்து ஈரானுக்கு திருப்பி குண்டு போட்டாங்க 4 மணி தாண்ட பிறகு. இஸ்ரேல் வந்து நீங்கள் குண்டு போட்டு நீங்கள் தான் பீஸ் டீலை உடச்சிட்டிங்கன்னு சொல்லி நானும் குண்டு போடுவேங்கிறாங்க. இப்போ ஜனங்க தான் போய் நிற்க போகிறதுன்னு எனக்கே தெரில. ஸோ என்ன பண்ணுவோம்? என்ன பண்ண முடியும்? காஃபி டிஃபன் மாரி நம்ம வாங்கிட்டு போக வேண்டியது தான். இங்கெல்லாம் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்க்குறோமோ, இந்த கம்பெனிலாம் நமக்கு பிஸ்னஸ் புரியுதோ, பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. அப்படியே ஒரேடியாக பிரேவாக இருக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். இந்தமாரி சுச்சுவேஷனில் வாழ்க்கையில் என்ன தான் பண்ண முடியுமோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். நம்ம இந்த பக்கம் பேட்ஸ்மேனாக இருக்கோம், அந்த பக்கம் விக்கெட் விழுந்துட்டே இருக்குது. என்ன செய்ய முடியும்? இப்போலாம் அவங்க கிட்ட பந்து கிடைக்குதோ அப்போ ஒரு ஒன்று அடிச்சுட்டு திருப்பி ஓட வேண்டியதுதான். அண்ட் ப்ரே உன்னோட யார் உங்களோட இன்னொன்று பேட்ஸ்மேன் இருந்தாங்க அந்த பக்கம் இருக்க வந்து அவுட் ஆகாமல் இருக்கணும். இன்னும் அவனுக்கு 2-3 இன்னிங்ஸ் காஜி அடிக்க சான்ஸ் கிடைக்கணும்னு. கரெக்ட். ஸோ கோல்ட் வில் கரெக்ட் அண்ட் மேபி இட் வில் கோ பேக் அப் if tomorrow Trump says something else differently or Iran does something differently. ஆனால் Iran's options on the table are very limited. இந்த இருக்க நிலைமையில ஈரான் என்ன தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கவும் புரியல. ஸோ ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். சூஸ்லான் எனர்ஜி அதை பற்றி ஒரு வீடியோவே பண்ணியாச்சியா? சூஸ்லான் எனர்ஜி அவங்க டெட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அந்த கம்பெனி இப்போ டர்ன் அரவுண்டில் இருக்கானா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நான் அவ்வளோ டீப் டைவ் பண்ணுறேன் சூஸ்லான் எனர்ஜி. ஆல் ஐ நோ இஸ் they've got rid of their debt, but there's more problems for Suzlon Energy than debt because the sector they're in. ITC, yes, it's a great price. இன்னைக்கு நான் கன்சிடர் பண்ணலான்னு இருந்தேன், ஆனால் கடைசியாக டாடா மோட்டர்ஸ் போய் வாங்கிட்டேன். இன்னைக்கு why didn't the market rally despite ceasefire news? Hey, rally தானே ஆச்சு. Cold Fever X, it rallied. It went up by a percentage point. Considering all things, it was not rallying anything. நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் அப்படியே எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. போர் போட்டாங்க, ஆனால் டொப்புன்னு இறங்கிடுது. அதுக்கப்புறம் போர் இல்லைன்னு சொன்னால் ஏறத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் மார்க்கெட் ஆல்ரெடி ஆல் டைம் ஹையில் இருக்குது. ஏர்னிங்ஸ்க்கும் அர்த்தம் இல்லை, மார்க்கெட்டில் இருக்க ப்ரைஸுக்கும் அர்த்தம் இல்லை. ஸோ இந்த இருக்க நிலைமையில பார்க்குறது வந்து மார்க்கெட்ஸ் ஆல்ரெடி ஓவர் வேல்யூட்.
So expecting ceasefire announcement and the market will go up. What do you expect? It will go up by 5%, 10%? No, it will not. Because it's stretched. Fundamentally, the market is still overbought and it's not looking in a great place. So I wouldn't expect market rallies to continue because ceasefire was announced. I am 23, beginning on my investment journey, planning to invest 7 to 10k per month. How should I allocate my portfolio? 23 years old, Denzi, I assume உங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகல, நீங்க இன்னும் பேச்சுலர் தான் இருக்கீங்க. I'm assuming உங்களுக்கு லோன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. உங்கள் அம்மா அப்பா வந்து உங்கள் பணம் மேலே ஏர்னிங்ஸ் மேலே they're not needing your earnings. ஸோ அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது 7 to 10,000 rupeesனால் இந்த வயசில் அண்ணன் சொல்ல பட்டாஸ் லிஸ்ட்டு நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதுதான். உங்கள் வயசில் அப்படி இருந்தேன்னா அவ்வளோ ரன்வே லென்த் இருக்குது. ஸோ நான் பட்டாஸ் லிஸ்ட் ஸ்டாக்ஸை பார்ப்பேன். அதுவும் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா 7 to 10k வந்து ஒரே நேரத்தில் பிகினிங் ஆஃப் த மந்த்தில் டப்பக்குன்னு போட மாட்டேன் நான். ஏன்னா பிச்சு வாரத்துக்கு இந்த 2,000 வாரத்துக்கு 2,500 ரூபாய் அப்படின்னு போட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வாங்கின்னு இருப்பேன். பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குவேன். அதான் என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும். 7 to 10,000 rupees till I start earning more. Then I'll start looking at diversifying. அது டைவர்சிஃபைங்னா நான் என்னதுன்னா பாண்டுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ உங்கள் கையில் ஏதாவது போனஸ் எதாவது வந்ததுன்னா, இல்லை தீபாவளி ஏதாவது உங்கள் தாத்தா பாட்டி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அது பாண்டில் போடுங்க. அதுலேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூக்கி இந்த பட்டாஸ் லிஸ்ட்டை கன்சிடர் பண்ணிவிடுங்க. இதுமாரி ஓடுறது தான் பெஸ்ட்டு 23 years வயசில். Hariharan, where can I invest in bonds? You can buy bonds from the bond market, Mr. Hariharan. நீங்கள் வந்து எங்கள் டீமுக்கு கெட் இன் டச் வித் மை டீம் த்ரூ த கூகுள் ஃபார்ம். ஹுசைனி அப்போ தான் வந்து பேசிட்டு போனார். நிறைய பேரை ஃபோன் பண்ணுறாரு, நீங்கள் யாரும் ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிறேங்கிறாரு. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ வெரி கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ get in touch with us and we'll help you out, Hariharan. Created an IBKR account, how to add money and choose ETFs. Yes, in the IBKR வந்து there are 2-3 ways to add money to your account. அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். திருப்பி நான் வந்து I've asked Alvin to sit with me to do a tutorial video. அதனால தான் ஆல்பின் இன்னைக்கு வந்தால் கொஞ்சம் சாரி மாறிருக்கோம், நீங்கள் வரல அவர். நாளைக்கு உட்காந்து I'll finish it and hopefully by the weekend, இல்லாட்டா maybe beginning next week, next week, the video will come out with some screens explaining how I use IBKR and hopefully you'll be able to voice அவ்வளோ லோவாக இருக்கா ஷானு? உங்கள் வால்யூம் வேணால் ஏற்றிங்களே ஷானு. ஏன்னா இதுக்கு மேலே நான் கத்தினா தொண்டை தான் போகும். இன்னும் ஸ்டூடியோக்குள்ளே தான் தனியாக உட்காந்துருக்கேன். Vignesh Jayabalan, any option to move current holdings, stock to mutual funds in Demat form? It's very easy to move from one company to another company. Forget my company, other company. I'm just saying this is general rule. Let's say நீங்கள் வந்து இப்போ கம்பெனி ஏல வந்து brokerல வச்சுட்டு CDSL ஸ்டாக்ஸ் வச்சுட்டு you want to move to company B. There's a form which you have to fill out and submit to company A saying I'm moving to company B, move all my portfolio. ஆனால் ஒரே ஒரு caveat இருக்குது. அது என்னன்னா, if you'd like to keep your history of your purchasing, what price you bought it, your average cost, you want to keep a track of it. Before you move from company A to company B, you should download an Excel sheet of your holdings, which will contain all the information. நீங்கள் என்ன ஸ்டாக்கு இப்போ வாங்கினீங்க, என்ன ப்ரைஸ்க்கு வாங்கியிருக்கீங்கன்னு. So once it moves to company B will be able to update it and put the information together. But it's a very simple form. Whichever company you're holding your current holdings and you want to keep it there, let them know that you would like to move from company A to company B. They'll give you the form and then you just have to submit it. Patas list kitta recently started watching you, brother. பட்டாஸ் லிஸ்ட் எல்லா ஸ்டாக்லேயும் நாங்கள் பேசின்னு தான் இருக்கோம். எல்லா வீடியோவும் டெய்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பட்டாஸ் லிஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். Long time question and find. Where do I learn about the technicals of stocks? And all the places I search, they focus on trading. Yes, Gautam. I read a very sad story from a friend of mine who sent very sad news. He had அவருக்கு ஒரு டிஸ்டன்ட் கசின் இருந்தாங்க, சரிங்களா?
அந்த கசின் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனாங்க. ஏன்னு போய் கண்டுபிடிச்சா அந்த பையன் வந்து சூசைட் பண்ணதுக்காக 20 தூக்க மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டான். இட் இஸ் வெரி சேட். ஏன்னா 8 lakhs he lost in trading and 7 years joblessness. 7 வருஷமா வேலை இல்லை. அண்ட் தென் he lost 8 lakhs in stock trading. ஏன்னா இதுமாரி நிறைய இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லாமல் பார்த்துட்டு ட்ரேடிங் கற்றுக்கலாம்னு கற்றுண்டு இதுமாரி நிலைமை ஆயிடுச்சு அவருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் don't do trading. I cannot say this enough. You have to stop trading. If you are already trading and you're in profit, good for you, stop trading. If you do not know what you're doing, definitely stop trading. If you're a student and you want to make some quick money, stop trading. Trading will not give you quick money. Trading is gambling. And you will only lose money. இது நிறைய வாட்டி எங்கள் அண்ணன் சொல்லியாச்சு, நிறைய வாட்டி இதை பற்றி பேசியிருக்கோம். அண்ட் ஐ ஃபீல் சேட் அண்ட் லாட் ஆஃப் யூ பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் ட்ரபுள் ரீச் அவுட் டு மீ சேயிங் ஐ எம் இன் ட்ரபுள் நவ், ஐ டிட் ட்ரேடிங். First thing to do is stop trading. To get out of the trouble is you have to stop trading. And I can't emphasize this enough. So buy good books about value investing. எங்கள் அண்ணனே 3-4 புக்கு எழுதியிருக்காரு, அதெல்லாம் வாங்கி படிங்க. அதை படிச்சுட்டு வேல்யூ இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர்னு ஒரு புக் இருக்குது, பென் கிராம் பற்றி அவர் எழுதியிருக்கார், அதை படிங்க. அதெல்லாம் படித்தாலே உங்களுக்கு வந்து இன்வெஸ்டிங்னா என்னென்னு புரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம். பட் ஃபைண்ட் குட் புக்ஸ் அபவுட் வெல்த் கிரியேஷன், சைக்காலஜி ஆஃப் மனி, யூ ஸ்போக்கன் அபவுட் தட், மெனி புக்ஸ் அவுட் தேர். கீழே எங்கள் கமெண்ட்ஸ்லேயே எல்லா வீடியோ நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க. ஐ எம் ஷுர் இந்த வீடியோலேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து கீழே கமெண்ட்ஸ் போடுவாங்க. ஸோ பிக் அப் புக், ரைட், அண்ட் ஸ்டார்ட் ரீடிங். அண்ட் இன்வெஸ்டிங் வந்து பேசிக்காக என்னென்னா யூ ஆர் பிகம் அ businessman or a businesswoman or a business person. And what you should remember that is you're investing in a business and you're not doing stock trading. ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும், அந்த பிஸ்னஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதான் இன்வெஸ்டிங். அதான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் க்ரியேட் ஆனதுக்கே அதுக்கு தான். There are people who had great business ideas. They wanted money to execute those business ideas. There were people with lots of money who had no idea. Stock market was created for people with money, people with ideas to meet. That is why stock market was created. Way back. When British and Dutch sailors were traveling around the world, they were ready to explore the world. They wanted to go and to the other side of the world and bring goods across. And they didn't have the money. The sailors and the captains didn't have money. அவக்கிட்ட பணம் இல்லை. ஸோ ரிச் பீப்புள், லேண்ட் ஓனர்ஸ் அட் த டைம், த கிங்ஸ் அண்ட் குவீன்ஸ், த டியூக்ஸ் அண்ட் டச்சஸ் வில் கிவ் த மனி. அவங்க பேப்பர் வாங்கிப்பாங்க, ஷேர்ஸ். அதான் ஷேர், அங்கே தான் வருது. யாரெல்லாம் பணம் கொடுக்குறாங்களோ, இவ்வளோ கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ ஷேர் உங்களுக்கு. ஷேர் ஆஃப் த மனி, ப்ராஃபிட் தான் ஷேர். ஸோ இந்த பணத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு அவன் கப்பலில் போவான், உலகத்தில் இன்னொன்று பக்கம் போய் இந்தியா சைனாவில் போய் ஸ்பைசஸ் பொருள்லாம் வாங்கி திருப்பி வருவாங்க. வந்துட்டு கொடுத்த பணத்தை பொருளை வாங்கிட்டு வந்துட்டு இங்கே விற்பாங்க மார்க்கெட்டில். அதுலேருந்து ப்ராஃபிட் வரும். அந்த ப்ராஃபிட்லேருந்து they get a share on the amount of money they invested. And that's all stock market is. Even today it's the same. When you buy Tata Motors share, you are making a claim on Tata Motors business, saying okay, நீங்கள் பண்ண பிஸ்னஸ் என் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது, உங்கள் பிஸ்னஸ் மேலே, உங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே நம்பிக்கை இருக்குது, அதுக்காக என் பணத்தை, சொந்த பணத்தை உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் சார் சந்திரசேகர். நீங்கள் இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணி லாபம் பண்ணி எனக்கு இந்த ஷேரில் ஒரு ப்ராஃபிட் எனக்கு வரணும், அவ்வளோதான். நீங்கள் இவ்வளோ ஷேர் வச்சுருக்கீங்களோ அவ்வளோ ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு. ஷேர் கம்மியானதுன்னா ப்ராஃபிட் கம்மி, அதான் டிவிடெண்ட், அவ்வளோதான். போகிற இந்த வளர்ற வாய்ப்பில் நடுவில் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர்ஸ் எல்லாம் நடுவில் பூந்து இந்த சிஸ்டமை கேம் பண்ணிட்டாங்க. இந்த சிஸ்டம் கேம் பண்ணதுனால தான் ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன் ஃபியூச்சர் எல்லாம், அதுக்கெல்லாம் ஒரு ரீசன் இருக்குது. அந்த ரீசன் நம்ம இல்லை. there is a reason for future and options. ஏன்னா அது ஒரு தனி வீடியோவே பண்ணலாம். அது ஏன் ஃபியூச்சர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது? If it is so bad, why do you have future and options? That's a good question. You know, we ask that about a lot of things in this world.
If cigarettes are bad, why do we still have cigarettes? If alcohol is bad, why do we have alcohol? If future and options is so terrible, why are we allowed to do it? There is a reason for it. Though I don't agree why cigarettes and alcohol are there, but for future and options, there is a reason for it. அது நான் தனியா சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ நான் அதை பற்றி பேசினேன்னா again it will get into maybe I should do it in, but avoid it. நம்ம பேசுறது வந்து value investing. So stick to investing. சரிங்களா? என்னடா மைக்கா இது அருண் வந்திருக்காரு. அருண் பாய், you want to say hi to my friends? இதோ பின்னாடி வர்றாரு. இதான் அருணுங்க. சரிங்களா? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் அருண்கிட்ட, ஹாய் சேனலில் பார்த்தேன்ப்பா, சாரோட வீடியோவில் பார்த்தேன்னு சொல்லுங்கள் அருண்கிட்ட. பிடிச்ச ஒரு ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிக்கோங்க அருண்கிட்ட. So anyway, so this is the main reason why I say we should understand what businesses and invest based on this. இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கு. ஸ்ரீ ரியோ, sir, shall I wipe out my active funds 3 lakh and invest in Pata's list or to get gold? ஸ்ரீ ரியோ, அது நல்ல கேள்வி. நான் வந்து இப்போ 3 lakhs ஆக்டிவ் ஃபண்டில் இருந்து அது வந்து விற்றுட்டு நான் பட்டாஸ் லிஸ்ட்டை வாங்குவேன்னா கோல்டு வாங்குவேன்னா அதுக்கு 2 ரீசன் எனக்கு தெரியணும். அதை நான் புரியணும். எனக்கு நான் இங்கே இருக்கேன்னு. ஃபஸ்ட்டு, பட்டாஸ் லிஸ்ட் வாங்குறது மாதிரி என்கிட்ட கோல்டு ஆல்ரெடி இருக்கா? நான் ஆல்ரெடி 200 கிராம் கோல்டு நான் சேர்த்துட்டேன்னா நான் கோல்டு வாங்க மாட்டேன். சரிங்களா? பட்டாஸ் லிஸ்ட்டை பார்ப்பேன். அப்போ எனக்கு என்ன வயசுன்னு என்னென்னு தெரியாது. எனக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்கா, குழந்தைங்க இருக்காங்களா, ஏன்னோ ஏஜ் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்களா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் நான், ஏன்னா 3 lakhs வந்து நான் பாண்டில் போடுவேன். அந்தமாரி நிலமையில இருந்தேன் நான். சரிங்களா? 3 lakhs போய் உடனே பட்டாஸ் லிஸ்ட் வாங்காமல், ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு அந்த சேர்த்து 3 lakhs, எஸ் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் எல்லாம் ரைட்டு தான். ஆனால் அந்த 3 lakhs கஷ்டப்பட்டு ஆக்டிவ் ஃபண்டில் எப்படியோ சேர்த்துருக்கேன் நான். ஸோ அதை நான் விற்றுட்டு நான் அந்த 3 lakhs எடுத்து ஒரு பாண்டு வாங்குவேன். அந்த பாண்ட்லேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூக்கி பட்டாஸ் லிஸ்ட்டு போடுவேன். பட் I need to know more about where you are correct to understand, to give you the right advice. Can we consider Manappuram at current price? I will always consider Manappuram at any price in a getting, but I leave it up to you. Manappuram at this price is a good company to still buy in a getting. Can I apply for HDB IPO? Na apply பண்ணல. உங்க choice உங்களது. आपका मर्जी मांगा हिंदी ला. Your choice, உங்க choice, உங்கள் choice. I am not applying. என்ன கேட்குறீங்கன்னா நான் ஒரு ஐபியும் அப்ளை பண்ணதில்லை. I don't believe in this. ஒரே நிமிஷம், இந்த மெசேஜ் வருது. அண்ணன் வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு. So anyway, what are the questions? Kaveri Seeds, can we consider now? I don't know. Kaveri Seeds is a great company. I did buy it some time ago. I haven't bought it recently. I have to check to see if Kaveri Seeds is worth buying right now. If you want me to check, let me check Kaveri Seeds. Kaveri Seeds. Here is the price. Kaveri Seeds 1200 பக்கத்தில் இருக்குது. நான் வந்து ஒரு 800 வந்தால் நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன். 1200 வந்து இஸ் a little expensive for me to consider. I'll look at Kaveri Seeds at probably around 800 or 820, 30, 40. 800 பக்கத்தில் வந்தால் even 900 I'll probably look at it, but not at this price. I hope that helps. Shall we consider Tata Motors, Natco, Pharma, Thangamai, IDFC now in Tiffin Coffee range? Tata Motors, yes. Natco, yes. Thangamai, if you want to. And IDFC, yes. All, yes. Deva Priyan. Can we consider SBI, right, sir? Rights issue up into you. See, that's how out of the news I am. South Indian Bank rights issue. I thought it's over. Rights issue. Yeah, South Indian Bank rights issue is over, man. What are you talking about? It's like Murugan, ஏதோ பழைய வீடியோ பார்த்து கேட்குறீங்களா?
Jyoti Labs, yes. You can consider Jyoti Labs. I also am buying Jyoti Labs. What else is there? Yeah, Manappuram, yes, you can. What happened to learn to earn videos? I need or Gen Z, or Gen Z free message pannunga, and you can come over and we'll do some more Gen Z videos. Learn to earn. I met a couple of you guys in Coimbatore who wanted to come over and do. I thought you guys will come, but none of you have come. Noel and Tone, come to my studio. Let's do video with you and me. Sir, I have a question for you. That if central banks stopped buying gold, war and other conflicts eliminated, then gold will see a massive fall. Yeah, sure, gentlemen. Arvind, hypotheticals நாங்க எல்லாரும் பேசலாம். Central banks stop buying. Why? India suddenly, especially South Indians, when the gold becomes taboo, we shouldn't have gold. அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா நினச்சி பாருங்க, ஒரு சாமியார் வராங்க, அவர் சொல்லிட்டாரு இதுமாரி கோல்டு வச்சுருந்தா தான் நாட்டுக்கே பிரச்சனை, நம்ம எல்லாரும் கோல்டு விற்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா எனிதிங். இப்போ ஹைப்போதெட்டிக்கலாக பேசும்போது என்ன வேணால் பேசலாம். அதே மாதிரி தான் கோயம்புத்தூரில் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார், ஆர்டிஃபிஷியல் டைமண்ட் வந்தது மாரி ஆர்டிஃபிஷியல் கோல்டு வந்தால் என்ன ஆகும்? ஏன் ஆர்டிஃபிஷியல் கோல்டு வந்தால் கோல்டு மார்க்கெட் கிராக் ஆகும், ஒரே கிரியேட்டர் ஆகிடும், டப்பக்குன்னு உடஞ்சி போயிடும். ஆனால் இப்போதைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் கோல்டு பண்ணது நெக்ஸ்ட் இம்பாசிபிள். Because purely on a science level, if you have studied chemistry and physics, you'll understand why making artificial gold is not the same as making artificial diamond. Growing crystals is one thing. Trying to add another atom, another electron and proton, neutron into an atom is something else, or even removing it. That's why it happens only when rare times when supernova happens. These heavy elements. Anyway, science ku beta nangyo. But back to talking about stocks and investments. Macro book someone had asked for. Yes. Safety and Margin is a great book. Those of you have read, but it's not about macro though. It's more about value investing. Macro books, I'm trying to see my list. What do I have? Principles, that's a great book. Ray Dalio or a book irukku. One of you had asked me. I think a doctor friend of mine had asked me over here. And Ray Dalio's Principles is a great book. Currency Wars is a great book. Shashwat had talked about a book, Standard College intro book on the Macroeconomics by Gregory McQuinn. I think that was the one. Shashwat has written that one also. I don't know. So those are the books which I look. Principles is, I would say, the best book to understand macroeconomics for a beginner. If you're a beginner and a lay person like me and you don't understand numbers and you don't understand technical terms, Ray Dalio's Principles is a great book to start understanding. Especially the series about big cycles, how these cycles happen, how a country comes to dominance, how their currency comes to dominance, what is happening in the US, what is happening in China. He's done many videos on this. He's written books on this. So you should read that. That will give you a great understanding on how to write cycles. Of course, he's talking about very large cycles, which is beyond your lifetime and my lifetime. Yes, sir, Madurai meeting varala. Sorry, pa. And the Madurai meeting time la na vera ingo poitanga anna amchuttaru. Coimbatore vandana அடுத்த வாட்டி எங்கயாவது தமிழ்நாடுல மீட்டிங் பண்ணும்போது கட்டாயம் வரேன். பெங்களூர் 2-3 மீட்டிங் பண்ணேன். Maybe I've asked my team to explore Kerala. இவ்வளோ பேர் கேரளாவில் இருக்கீங்க தெரில. மேபி கேரளா வரலான்னு இருக்கும். கேரளா இருக்கீங்களா? ஆனால் மலையாளம் வராது எனக்கு. அது பரவாயில்லையா? That's a good question. Let's see, what else? Let me open questions. Spoke about gold base, Uzlan, discuss about IT stocks. Yeah, Prakash, IT stocks still not clear on where it is going. Considering what Trump is doing with the American economy and the recession looming, the Fed also refusing to cut interest rates, saying that shows there's a lot of pain in the American economy. So recession is still a great possibility. So we have to wait and watch. The tailwind, they say, pushing the industry forward is very limited in IT industries. They're facing more headwind. What's pushing them back? So we have to wait and watch. இதெல்லாம் சரியா இருந்தாலும் recessionலாம் ஒன்றும் அல்ல, ட்ரம்ப்லாம் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லாட்டாலும், then the other, of course, existential threat for IT industry altogether is, of course, AI. The AI out of full impact and
இந்த இந்தியன் கம்பெனிலாம் வந்து ஏஐ அடாப்ட் பண்ணி தேர் ஏபிள் டு பிவட் அண்ட் grow with AI. AI is not going to destroy jobs. AI is going to be something that adds another layer of jobs. Of course, there will be layoffs, there will be iterations, and people will lose jobs. But at the same time, it creates a new set of jobs. That's what tomorrow I wanted to talk about Apple in Be Rich. What Apple is trying to do with artificial intelligence. I thought that would be an interesting discussion. As an investor, what should you be doing with Apple? So look out for that video tomorrow. Why didn't the markets we spoke about? Tamil Sevag. Tell me briefly about medical insurance. Suggest some good medical insurance. நான் யூஸ் பண்ண இன்சூரன்ஸ் பர்சனலாக நான் வச்சுருக்கிற இன்சூரன்ஸ் டாடா ஏஐஜிஆர் இன்சூரன்ஸ் தான் நான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் பேசிக் திங் வாட் யூ ஷுட் டூ இஸ் யூ ஷுட் ரீட் வாட் இஸ் ஆல் த பாலிசி கவரிங் த ரைடர்ஸ் as they say, வாட் ஆர் த எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் அது புரிஞ்சுக்கோங்க. சிலதெல்லாம் வந்து வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கும் சில டிசீசஸ்க்கெலாம் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் கரண்ட் சுச்சுவேஷன். ஸோ ரீட் அபவுட் தட். That is all what I would say is main things about medical insurance. See the coverage. I've actually இதுக்கு ஒரு தனி வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன். தமிழ்லையும் பண்ணியிருக்கேன், இங்கிலீஷ்லையும் பண்ணியிருக்கேன். So if you go check in the video feed somewhere, you'll find the videos which I've done for medical insurance and even term insurance ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். Even general insurance, I think I did a video talking about if you're a business owner, why you should do general insurance. Explain the impact of Tata IPO on Tata Chemicals. What should investors know about it? Tata IPO details full clarity or varala. Once it comes, then we will know. And its impact on Tata Chemicals. Of course, Tata Chemicals is holding shares of Tata IPO. Tata Capital, that is, sorry. So, Tata Capital, what it decides to do at that point of time, we'll have to wait and watch. So, all this is very fluid. We don't have much news other than it is continuing as is, status quo. As we get news, definitely we'll talk about it. What else is there? If I had to buy Gautam Namas கேட்குறார், சவுத் இந்தியன் பேங்க் வாங்கலாமா இல்லட்டா கர்நாடகா பேங்க் வாங்கலாமா? ஏதாவது ஒன்று தான் நீங்கள் வாங்க விட்டா நீங்கள் எது வாங்குவீங்க? இப்போ நான் ஒன்று தான் வாங்கலைன்னா சவுத் இந்தியன் பேங்க் வாங்குவேன். If I can only buy one, both I'm buying. பட் இஃப் நீங்கள் வந்து இதுதான் நீங்கள் வாங்கின ஒன்று தான் ஒரு சாய்ஸ்னால் நான் சவுத் இந்தியன் பேங்க் வாங்குவேன் ஃபஸ்ட்டு. Talk about IDFC Bank and IndusInd Bank. IDFC Bank சூப்பர் பேங்க். அது வந்து ஃபைனலாக வந்து ஒரு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 10 வருஷம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் ஒரு பெரிய பேங்க், ஐசிஐசிஐ பேங்க், HDFC பேங்க் மாதிரி ஆகிடும். அந்த லெவலுக்கு போகும். ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கணும். கொஞ்சம் ரோடு இப்படி தான் போகும், நேராக அப்படி மேலே ஏற முடியாது. ஸோ பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் கோ. பட் if you're talking about IndusInd வந்து I'm not worried about IndusInd பேங்க் நான் இன்னும் வாங்கின்னு தான் இருக்கேன். இந்த ரேஞ்ச்லேயும் வாங்குவேன். ஏன்னா பேங்க் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆர் சாலிட் அண்ட் இட்ஸ் a great bank. It's a big bank. அண்ட் எனி பேங்க் இந்தமாரி சைஸில் இருக்கிறது வந்து புக் வேல்யூ பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அ குட் ப்ரைஸ் டு என்டர். அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். அந்த ஐடியா வச்சுன்னு நான் டெஃபினட்டாக பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அந்த பேங்க்கை, IndusInd பேங்க்கு. ஸோ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணுன்னா பண்ணலாம் ரெண்டுமே. எனி ஆப்ஷன் அது பேசியாச்சு. ஜோதி லேப்ஸ் இப்ராஹிம் இப்பு கேட்குறீங்க. ஜோதி லேப்ஸ் தேஜஸ் நெட்வொர்க் நீங்கள் நான் என்ன செய்கிறேன்னு. ஜோதி லேப்ஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன். தேஜஸ் நெட்வொர்க்கும் வந்து லாங் டேர்ம், சரிங்களா? இது வந்து இந்த ஃபின்டெக் ப்ராப்ளம். ஸோ தேஜஸும் வந்து இட் வில் டேக் அ லாங் டைம் டு கெட் பெட்டர். இட் இஸ், ஐ பர்சனலி திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் கம்பெனி. நான் வந்து டாட்டாஸ் ஆர் தேர் அண்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் இன் தட் வீடியோ ஏன் டாட்டாஸுக்கு வந்து தேஜஸ் இம்பார்ட்டண்ட், வை இட்ஸ் எ இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் தேர் லாங் டேர்ம் பிளான். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இட் வில் டேக் டைம். ஸோ இட்ஸ் அ பர்சனல் கால். நீங்கள் டிசைட் பண்ணணும். நான் போட பணம் வந்து இப்போது தேஜஸில் போட்டு ஒரு 10 years ஆக போகிறது, 12 years ஆக போகிறது அது வளர்கிறதுக்கு. ஸோ அதில் போட்டு நான் வெயிட் பண்ணணுமா, இல்லாட்டா அதே நிலத்தில் வந்து வேறு ஏதாவது வளர்க்கலாமா? ஸோ லைக் அ ஃபார்மர், சரிங்களா? நான் சின்னனா இருக்கும்போது பிட்வீன் ரைஸ் ஹார்வெஸ்ட் நாங்கள் வந்து we used to put peanuts because the land வந்து shouldn't be without using the land ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ you have to think of it like that. You have to calculate it. நீங்கள் போட பணம் வந்து is there a better place you like your பணம் to be, or do you think you're ready to hold? That is a personal call you will have to take, because all of us வந்து இவ்வளோ பணம் தான் இங்கே நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ அதை பிரித்து போடுறோம்.
ஸோ நீங்கள் உங்களோட பிளான் இதெல்லாம் பார்த்து டிசைட் பண்ணிட்டு போடுங்க. Nifty 50 will go uptrend, downtrend. Iran have not decided on CEO. What is your view? I have no views on Iran and Israel and US. Like I said, there noise is there. There is no clarity on what is happening with them. As far as the Nifty 50 is concerned, I don't care if it goes up or down. It can go up, down, sideways. Now I'm focusing on my list of companies and I'm looking at the amount of money I can invest on a daily basis. So அது வச்சுட்டு I'm investing. Where I'm seeing நான் எங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதோ அதை போட்டுட்டு I log off and I move on. காலையில் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் by the time I messaged you guys it was also late. நிறைய பேர் வந்து சொன்னீங்க கோயம்புத்தூரில் நான் காலையில் இன்வெஸ்ட் பண்ண அடுத்த செகண்டே உடனே நான் போட்டுருணும் இன்ஸ்டாகிராமில், அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியும். I don't want to do that. ஏன்னா I don't want you to copy me. உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. Like Ibu, you have a list, you have a goal, and you know where your goal is, how far it is. So you should consider based on all that, not what Vinod is doing. I don't want you to invest like that. I don't want you to do anything in life like that. You should do things which are making sense to you. In Nadula IG Sai 03, sir, I'm a pilot captain. I am earning 6 to 7 lakhs a month. My age is 31. Can I SIP for 2 lakhs a month for the next 25 years for retirement? How much can I get from them after 25 years? If you're putting 2 lakhs a month, நீங்க போறோம்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா 2 lakhs தூக்கி பாண்ட்ல போடுங்க. IG Sai 03 அந்த பாண்ட்ல வர இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூக்கி ஈக்விட்டிஸ்ல பட்டாஸ் லிஸ்ட் வாங்குங்க. கன்சிடர் பண்ணுங்க, ஐ ஷுட் சே கரெக்ட்லி. கன்சிடர் பண்ணுங்க. அதை கன்சிடர் பண்ணிட்டு நீங்கள் போவோங்க. சரிங்களா? 2 lakhs போட்டிங்கன்னா எவ்ரி இயர் 24 lakhs. 24 into 25னா நீங்கள் இல்லை மேத் போட்டு பாரலாமே. 24 times 25, that is 6 crores in 25 years. நீங்கள் 6 crores achieve பண்ணிட்டீங்கன்னா that will be monthly how much? Monthly you'll be getting 25 years from now 6 to 7 lakhs உங்களுக்கு கையில் மந்த்லி வரும். அதுவும் வச்சுட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி வர இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் தூக்கி நீங்கள் பட்டாஸ் லிஸ்ட்டில் போட்டிருப்பீங்க. எல்லாம் ரெண்டும் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா யூல் பி சிட்டிங் இன் அ வெரி கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷன். IG Sai 03. I hope that gave you some clarity. SRI, how to connect? I'll DM you, man, after this video. Don't worry. சரிங்களா? US stocks 1 to consider பண்ணுங்க ராம் பிரகாஷ். I do not know your plan, but இதுமாரி வேகா கேட்டிங்கன்னா நானும் வேகா தான் பதில் சொல்ல முடியும். Kandan Swami Harish, equity or mutual fund? I always prefer equity. Personally for me, I do not know your situation, so you have to invest based on your situation and your goals. Very limited chances in Patas list. What to do, sir? Monk 7. No. Very limited chance. I don't know. There must be some secret language you're talking to me in, which I don't understand. I have 1 lakh to invest in. If you have 1 lakh to invest, please invest it in a bond and take that interest and buy it in stocks. It would be what my strategy would be. Anyway, I think I've done enough question answer for the day. Tomorrow I'll be back. Hopefully Trump would have left a world for us to wake up to tomorrow. And then I'll come and see you guys tomorrow and definitely do another conversation tomorrow. I know I've been promising that I try and do this every day. Unfortunately, videos, work, everything put together, coming here does somehow get in the way. Things get in the way. I have started another channel for us for fitness. Those of you who are trying to do a fitness journey with me, so you can come and join me there. That's a lot of fun, where I'm tracking every day, trying to be accountable, as they say. Whatever exercise I've done for the day and whatever I'm eating for the day, amount of steps I've done for the day, trying to motivate everyone and motivate each other to getting fitter and better health. Because like Anand says, what's the point being lots of money and not having any health? So definitely, Praveen Dev, nice to meet you in Kerala, man. I'll catch you there when I do come.
Yeah, so join there in the fitness channel, and if you're interested in getting fit and healthy, there's no pressure. There's not a competition. There's no like end goal. Just like different coffee range, we try and do a little bit every day, get a little better in our health and in overall well-being a little better, and have discussions every day. Each one has our own strategy on health, like how we have different strategies on investing. Anyway, thanks guys. Thanks for being with me today, and I'll see you tomorrow.